So a little bit revision of last lecture, okay, and then we will finish remaining part. So in mechanical engineering, these are the needs, okay. Evaluate the early concept, then with the help of artificial intelligence, target setting and benchmarking can be improved. Then CAD-based optimization, okay. So whatever is the history, or we can say past data, that can be optimized, okay, in the CAD level. And product validation, okay, so exploit the experimental and simulation data for smart scenario and product validation. Then need of the artificial intelligence we studied, that is a predictive maintenance. Before the breakdown, you can predict the failures, and you can ensure the corrective actions before the failure takes place. So artificial intelligence models can suggest you the early repairs, okay, before the breakdowns. Okay, then the few examples are robots and cars, and many applications are there in artificial intelligence. And these are the issues and goals we studied in the last lecture. Okay, these are the artificial intelligence issues and goals. Okay, so reasoning and problem solving, knowledge representation, planning, learning, NLP, that is natural language processing, perception, motion, and manipulation, social intelligence, and general intelligence. Now, what are these? That's also we studied. Okay, so basically, when we say it is artificial intelligence, then what we do in artificial intelligence, how the human is think, how human thinking process we are imitating. Okay, okay, so human thinking process. Okay, we are simulating the human thinking. Okay, in the machine. Okay, the general problem of simulating or creating intelligence has been broken down into sub problems. These consist of particular traits and capabilities. There, traits and capabilities. Okay, so how, what are the capabilities of these intelligent systems, and what are the traits? Okay, or what are the footprints? Okay, of this. That is the that is another issue, and these traits are described. Okay, so what are the different traits when we are making the system intelligent? Okay, so reasoning and problem solving. Okay, so in reasoning and problem solving, what was the start? In early researcher developed algorithms, okay, and that imitated step by step reasoning that human uses. Okay, means like human being, how the human tries to solve the problems, like solving the puzzle. Okay, now how human is solving. Okay, then that particular solving process is understood, and that is step by step is added to the algorithm in the computer. Okay, then 80s and 90s, AI research had developed methods for dealing with uncertain and incomplete information. So, what is the meaning of that? Suppose when you are solving the puzzles, or you are playing some game, or you are solving some problem. Okay, the problems which you are solving, okay, human is solving. How human is solving the problem? On the basis of whatever the learning that human has achieved till that particular age. But there are certain uncertain situations, okay, or incomplete information. Okay, so in that case, what you do, if there is information is incomplete or uncertain, then you apply your brain, okay, for making the decision about the uncertain and incomplete information. So that particular approach was dealt by the researchers by using the probability and economics. Okay, then now what happens in reasoning and problem solving? For the smaller data, it is simple, or we can say it can be possible. But when it happens to be very large data, then there is limitation to human also, isn't it? Isn't it? So if you have, like one or two or five or 10 data to deal with to make the decision, it's easier. But lakhs of data is there, then there is limitation for the human. Okay, so there we are not going for step by step, or otherwise it will take years to solve a particular problem, right? So that is main issue. Okay, then knowledge representation. Okay, so representation of what exists. Okay, it is the ontology. Okay, so ontology is basically, it is nothing but it is the
Relationship. Ontology means what? Relationship between objects, relations, concepts, and properties. Barabar. So, what is the relationship between the event or what is happening? Okay, in that particular situation, what are the things? There are objects. Okay, if you are solving any problem or if you are dealing with any situation intelligently, so what is there exactly? The object is there. Then there is relationship of that object with the surrounding. Okay, there are few concepts. Okay, or they are related conceptually, yes or no? And they have the properties. Okay, so they have properties. According to the concept, there will be the occurrences. Okay, so that is described so that software agent can interpret them. Okay, so you can see in the figure, if there is entity, okay, so whether it is a set or whether it is a single atom. Okay, if it is single atom, then it is whether it is an individual atom or it is a category. If it is an individual, then again, if it is whether it is abstract or whether it is a concrete information or whether it is a space-time information. If it is a concrete information, whether it is a relator, whether it is a property, whether it is a occurrent, and whether it is a presential. Okay. So these are the ontologies. Ontologies are basically nothing but the relationship between the objects, surrounding, situation, properties, and concepts, isn't it? So that is a knowledge representation. Okay. Now again here in knowledge representation there is important thing. Okay, what is it? Uh, knowledge about knowledge and cause effect. Cause and effect means cause and effect means what? Whatever is happening, whatever is the conclusion or whatever you see as a occurrence. So intelligence also requires the cause and effect means what you are seeing. Okay, what you see, what are its causes? Okay, so again, knowledge about the knowledge is another issue. What we know about what other person know. Okay, that is also important, isn't it? Because when you are making the system intelligent, okay, so it should be uh, uh, inclusive of all knowledge or inclusive of all intelligence, isn't it? Every person is having different intelligence. Every person can see the things differently. So every inference is different. Okay, what you deduce from that particular situation. So knowledge about knowledge. Okay, means if you are making the system intelligent, then your knowledge may not be sufficient, or you cannot call your knowledge is or your knowledge can make the system intelligent. Yes or no? So make the system intelligence. You should have all the knowledge about the knowledge. Okay. So then default reasoning. Okay. Uh, then uh, among most difficult problem in AI are common sense knowledge. Common sense knowledge, as I told you, okay, when a particular person, okay, has the common sense knowledge, it is enormous. It is means more. It is a large knowledge or large data. Okay, but it is not represented as a fact. Okay, isn't it? Because if you see in your ancient or so your old generations or your previous generations, the people are telling you things verbally, yes or no, but those things we do not have in literature, okay, or as a fact in the literature book, isn't it? So what they say, it is the common sense basically, isn't it? So आपण जर जुने लोक आपल्याला काही सांगायच्या काही गोष्टी की हे करू नये ते करू नये, बरोबर, मग ते का करू नये किंवा हे का करावं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, तर हे जे कॉमन सेन्स नॉलेज हे काय फॅक्टमध्ये कुठे लिटरेचरमध्ये नाही आहे, पण ते कशामुळे की त्यांच्या एक्सपिरियन्स नॉलेज म्हणजे किंवा त्यांनी जे एक्सपिरियन्स केलेलं असेल ड्युरिंग देअर लिव्हिंग. ओके, सो that is the common sense knowledge, and that most of the common sense knowledge, okay, you can say the sub-symbolic form of most common sense knowledge, okay, that is verbally only it is said, and that is not represented as a fact. Okay, formal knowledge representations are used in content-based indexing, okay, retrieval and scene interpretation. Whatever is means formal knowledge, okay, it is content-based, and whatever the sensors, okay, is giving you the data, that becomes the formal knowledge for knowledge representation.
Now, planning, which makes you to arrive to good decision, so that you can use you can get the good utility or good value of the available choices. Okay, so planning is nothing but making the good choice out of available choices. Then learning, then machine learning means it is nothing but through the experience. Okay, learning is through the experience. Like just like you grow from your childhood to the adult, okay, or to the old age. So you keep learning, isn't it? And you are learning through the experiences. And similar happens to the machine learning. So whatever is happening to machine, whatever the processes machine is doing during its lifetime, it keeps on learning during various occurrences to the particular during the processing. Okay, and there are two things: classification, and second thing is means first thing is classification, and second is regression. Classification means categorizing. Okay, classification means categorizing, isn't it? So just like पीके मूवी आहे ना, पीके मूवी मध्ये काय होतं की आमिर खानला काहीच माहिती नसतं. मग तो काय करतो, वेगवेगळ्या गोष्टी करत राहतो आणि मग तो काय करतो, कॅटेगराईज करायला लागतो, हे की नाही. मग जसं की तो म्हणजे आता जेंडर वाईज जर त्याला मेल फिमेल कोण आहे हे अगोदर माहिती नसतं, बरोबर. बट ॲज पर ऑकरन्सेस दॅट आमिर खान, ओके, is or that character, okay, that character PK is classifying the things, isn't it? So this is learning. Okay, and regression is another thing which produces the function. Okay, and that function is nothing but the relationship between input and output. So this is learning. Okay, so learning includes the classification and regression. Okay, in here you can see reinforcement learning काय आहे की त्याच्यामध्ये इफ यू आर गेट रेन्फोर्समेंट लर्निंग म्हणजे काय की समजा तुम्ही एखादी गोष्ट केली तर इफ इट इज गुड देन यू गेट द what you call, you get the reward for that, and if it is bad then you get the punishment for that. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पनिशमेंट म्हणजे समजा एखादी गोष्ट पीके मूवी मध्ये समजा आमिर खानला माहित नाही आणि त्यांनी एक गोष्ट केली, बरोबर. ती गोष्ट करताना त्याला काय झालं, समजा एखादी शिक्षा झाली, बरोबर. मग शिक्षा झाल्यावर त्याला काय कळतं, वी शुड नॉट डू दिस, है ना. So this is not accepted, this is not advised. Okay, so learning happens there. Okay, due to punishment also and due to reward also. Reward मुळे काय समजतं की we should do this. Okay, we should do this, we should not do that. So this is the reinforcement type of learning. Okay, and there are other two things are supervised and unsupervised. Supervised मध्ये काय करतो आपण की प्रत्येक गोष्टी ही काय हे काय हे सगळं आपण त्या ह्याला मशीनला सगळं सांगून देतो. ओके, देन मशीन ऑलरेडी नोज, ओके, बाय द लेबल्स. ओके, आणि अनसुपरवाइज मध्ये काय असतं की त्याला काहीच माहित नसतं. जसं लहान बाळ आहे, लहान बाळाला काहीच माहिती नसतं. ज्यावेळेस त्याला चटका बसतो त्याच वेळेस ते लहान बाळ काय करतं, लर्निंग होतं त्याचा की नाही इकडे हात लावला की चटका बसतो. सो इट कीप्स ऑन लर्निंग. ओके, सो सुपरवाइज अनसुपरवाइज अँड रेनफोर्समेंट लर्निंग. देन ट्रान्सफर लर्निंग काय की आपण जे काही शिकलोय ते नवीन प्रॉब्लेमला आपण अप्लाय करतो. ओके, त्याच्यानंतर काय असतं कॉम्प्युटेशनल लर्निंग. कॉम्प्युटेशनल लर्निंग म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये आपण यूज ऑफ कम्प्युटर्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम सॉल्विंग, इट इज दॅट. ओके, natural language processing. Okay, so like read and understand the human language, it is the natural language processing. Okay, then uh, जे काही रीडिंग आहे किंवा लिसनिंग आहे किंवा साऊंड आहे, ओके, सो थ्रू द रीडिंग अँड लिसनिंग ऑफ द साऊंड, ओके, द ॲक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज डन इन द लँग्वेज प्रोसेसिंग. बरोबर, आपण जे काही बोलतो आणि जे काही म्हणजे वाचतो, म्हणजे मशीन जे काही ऐकतं आणि मशीन जे काही टेक्स्ट रीड करतं त्याच्यातनं तो काय करतो, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग तो काय करतो, समजून घेतो किंवा लर्निंग होतं आहे. बरोबर. Some straightforward applications include the information retrieval, question answering, and machine translation. Okay. So translation of the language is the part of this NLP. Information retrieval and question answering. Okay. So Alexa आणि Echo मध्ये तुम्ही ते माहिती आहे तुम्हाला, बरोबर. तर symbolic AI used formal syntax to translate deep structure of sentences into logic. ओके, म्हणजे काय की ह्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन डीप स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्सेस. ओके, म्हणजे जे काही बोललं गेलंय त्याच्यातलं जे लॉजिक आहे दॅट इज बीन ट्रान्सफॉर्म इन टू सिंटॅक्सेस. ओके, बट दिस फेल्ड. ओके, याचं फेल्युअर कशामुळे आहे की ह्याच्यामध्ये फुल ब्रेथ कॉमन सेन्स नॉलेज त्याच्यामध्ये ट्रेस होऊ शकत नाही, बरोबर. कारण की सगळ्या भाषांचं जे लॉजिक आहे बोलण्यातलं, बरोबर, म्हणजे काय असतं की लँग्वेज तुमची
एक असू शकते XYZ, परंतु त्याचं जे मिनिंग आहे, जे काही आपण बोलतो त्याचं मिनिंग जे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे किंवा त्याचं जे इंटरप्रिटेशन आहे, ते इंटरप्रिटेशन जर प्रॉपर झालं तरच तुमचा रिझल्ट प्रॉपर येणार आहे. बरोबर. मग ह्याला लिमिटेशन्स आहे. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये मोस्टली ॲडव्हान्टेज आपल्याचे एक्झाम्पल्स काय आहे की कीवर्ड स्पॉटिंग. कीवर्ड स्पॉटिंग म्हणजे काय? सर्चिंग अ पर्टिक्युलर वर्ड टू रिट्राईव्ह द इन्फॉर्मेशन. म्हणजे आपण ज्यावेळेस गुगलमध्ये टाकतो, गुगलमध्ये आपण सेंटेन्स नाही टाकत किंवा सेंटेन्स ते ॲक्सेप्ट करत नाही. बरोबर. त्याच्यामध्ये ऑफ, अँड वगैरे असे काही शब्द चालत नाही, आहे की नाही? सो वी कॅनॉट मेक गुगल टू सर्च इन सेंटेन्स मॅनर. ओके. ओके. इन लँग्वेज मॅनर. ते त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, कीवर्ड टाकतो. ओके. सो आपल्या सेंटेन्समधला तो काय करतो, कीवर्ड कॅच करतो आणि त्या कीवर्डला मॅचिंग इन्फॉर्मेशन असते ती आपल्याला ते सर्च करून दाखवतो. बरोबर. देन काही असतं की टेक्स्टमधले पॅटर्न्स तो सर्च करतो. ओके. दॅट इज द ट्रान्सफॉर्मर बेस्ड डीप लर्निंग. ओके. They have achieved acceptable accuracy at the page and paragraph level, and it will generate in 2019. It will go more. Then perception. Perception म्हणजे काय? की आपण जसं आपल्याला जग समजतं वेगवेगळ्या सेन्सरी ऑर्गन्समधनं, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये काय असतं, तुमचा सेन्सर, जेवढे काही सेन्सर आहे आपल्या बॉडीला 5 सेन्सिंग असतं, 5 टाइप्स ऑफ सेन्सिंग वेअर हॅव्हिंग, आहे ना. तर सिमिलरली काय असतं की मशीनमध्ये पण तुम्हाला काय असतात की आपण ह्या गोष्टी सेन्स करण्यासाठी, जसं आपण डोळ्याने बघू शकतो तसं मशीनला काय असतात, कॅमेरा असतात. जसं आपण बोलू शकतो तसं मायक्रोफोन्स असतात. बरोबर. त्यानंतर वायरलेस सिग्नल्स असतात, ऍक्टिव्ह लिडार, सोनार, रडार आणि टॅक्टाईल सेन्सर असतात. म्हणजे जसं आपण स्किनच्या साह्यानं आपण टॅक्टाईल इन्फॉर्मेशन सेन्स करतो, म्हणजे किती फोर्स लावायचा आहे किंवा किती फोर्स आपण लावू शकतो, लावलेला आहे, हे आपल्याला कशावरून समजतं, टॅक्टाईल सेन्सिंग मधून, म्हणजे जे आपल्या स्किनमध्ये असतं. बरोबर. म्हणजे जसं आपण अं, एखादा काचेचा बल्ब धरला हातात, बरोबर, आणि किंवा एखादी पिलो धरली किंवा मग एखादा मोबाईल फोन धरला, ठीक आहे. मग वेगवेगळ्या गोष्टी धरल्यानंतर वेगवेगळे फोर्सेस म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण त्याला होल्ड करतो. ते टॅक्टाईल सेन्सिंगच्या माध्यमातून आपण ते ठरवतो, आहे की नाही. याला किती फोर्स पाहिजे, किती जोरात पकडलं पाहिजे, किती हलत पकडलं पाहिजे, ठीक आहे. नंतर लिडार, सोनार आणि रडार हे जे सेन्सर आहे हे काय देतात तुम्हाला, डिस्टन्सवरचं, म्हणजे जसं आपण डोळ्यांनी आपल्याला कळतं ज्यावेळेस तुम्ही एखादी गाडी चालवताय आणि तुम्हाला साधारण एक 50, 100, 200 मीटर वरती एक येणारा स्पीडमध्ये येणारा माणूस दिसतो, रॉंग साईडने आलेला असतो, तर तुम्हाला ते डिस्टन्स स्पीड लगेच समजतं. बरोबर. तर डिस्टन्स आणि स्पीड याचं तुम्ही रिलेशन लावून पटकन तुम्ही तुमची ऍक्शन काय करता, त्या पद्धतीने डिसाईड करता. त्याला काय म्हणतो आपण, म्हणजे हे सगळं परसेप्शन कशाच्या सहाय्याने, हे सगळे आपल्या बॉडीला जसे ऑर्गन्स आहेत, सेन्सरी ऑर्गन्स, तसे सेन्सरी ऑर्गन कशाला दिलेले असतात, मशीनला. बरोबर. आणि त्याच्या सहाय्याने काय होतं की मशीन कॅन मेक द परसेप्शन. ओके. सो इच द ऍप्लिकेशन ऑफ परसेप्शन इन्क्लूड द स्पीच रिकग्निशन. म्हणजे जसं अलेक्सा आहे, अलेक्साला काय समजतं, तुम्ही जे काही बोललेत, जी काही ऑर्डर दिली तुम्ही, ठीक आहे, किंवा जी काही इन्स्ट्रक्शन दिली ती स्पीच रिकग्निशन मधून समजते. बरोबर. फेशियल रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कशातून होतं, तुमच्या कॅमेरामधून होतं. ओके. सो कॅमेराचं जे आउटपुट आहे ते कम्प्युटर व्हिजन नावाची जी टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर व्हिजन टेक्नॉलॉजीची आहे, त्याला कॅमेराचं इनपुट दिल्यानंतर काय करतं, कम्प्युटर व्हिजन काय करतं, जे काही समोरचं चित्र आहे त्याला काय करतो, तो अॅनालाइज करतो. बरोबर. आपल्या डोळ्यांनी आपल्याला समोर दिसतं, बरोबर ना. आपल्या समोर जी दिसणारी जी इमेज आहे ती काय आहे, 3D आहे. परंतु आपल्या ज्या स्क्रीनवर किंवा आपल्या डोळ्याच्या मागच्या पडद्यावर जी पडती ती कोणती आहे, 2D इमेज आहे ना. पडदा 2D आहे, पण त्या 2D पडद्यावरती आपल्याला 3D अनालिसिस मिळतं की नाही. तसंच कम्प्युटर व्हिजनमध्ये सुद्धा तुम्हाला जो काही कॅमेराने दिलेला जो फोटो आहे त्या फोटोमध्ये म्हणजे फ्रंट एंडला कोणता आहे, मध्ये कोण आहे, पाठीमागं कोण उभा आहे ना, लेफ्टला कोण उभा आहे, राईटला कोण उभा आहे, त्यानंतर माणूस कुठं उभा आहे, प्राणी कुठं उभा आहे, पक्षी कुठं उभा आहे, शेत कुठे आहे, त्यातलं पीक कुठे आहे ना, हे सगळे डिस्टन्सेस 3D मध्ये तुम्हाला, किंवा त्याचं जे अनालिसिस आहे, हे जे व्हिज्युअल इनपुटचं जे अनालिसिस याला म्हणायचं परसेप्शन. त्यानंतर मोशन मॅनिप्युलेशन. मोशन मॅनिप्युलेशन म्हणजे काय, मोशन प्लॅनिंग करावं लागतं. कशाला, की समजा एखादा रोबोट आहे, बरोबर, मग त्या रोबोटला काय करावं लागतं, त्याची जी मोशन आहे, आणि मॅनिप्युलेशन. मॅनिप्युलेशन म्हणजे काय, की तुम्हाला जी काही मुवमेंट करायची मोशन घेतल्यानंतर, किंवा जी काही ऍक्शन परफॉर्म करायची त्याला काय म्हणायचं, मॅनिप्युलेशन. तर नॉर्मली काय आहे की हे आपल्या रोबोटमध्ये पॉसिबल असतं, पण मोर चॅलेंजिंग कुठे आहे याच्यातलं मोशन मॅनिप्युलेशन, एंडोस्कोपी ऍप्लिकेशन. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादी दुर्बीण आतमध्ये सोडता, मग ते काय असतो, तो एक छोटा रोबोट आहे, बरोबर. मग हा रोबोट तुमच्या शरीरामध्ये गेल्यानंतर काय होतं, की त्याला पुढे चॅलेंजेस काय आहे, की तिथली जी टेरिटरी जिथे आतमध्ये गेल्यानंतर काय आहे, कंटिन्युअसली मुव्हिंग पार्ट्स आहेत, है ना. त्याला काय असं रॉक सॉलिड आपल्या
जो इंडस्ट्रीमध्ये जसा रोबोटला प्लॅटफॉर्म असतो तसा तिथं रॉक सॉलिड प्लॅटफॉर्म नसतो. तिथे कंटिन्युअसली फ्लेक्सिबल किंवा ज्याला म्हणतो आपण की एक प्रॉमिनंट असा स्टेडी राहण्यासाठी काही स्पेस नसतो है ना. सो इट हॅज टू बी व्हेरी ॲक्युरेट व्हाईल परफॉर्मिंग द ॲक्शन्स. ओके, सो दॅट इज द चॅलेंज ओके इन मोशन मॅनिप्युलेशन. त्यानंतर रोबोट्समध्ये आता AI काय आहे, की एक महत्त्वाचा पार्ट आहे की फ्रिक्शन आणि गिअर स्लिपेज. म्हणजे फ्रिक्शन आणि गिअर स्लिपेजमुळे काय होतं, की रोबोटचा एखादा पार्ट आहे तो तुमचा एक्झॅक्टली पोझिशन होण्यासाठी काय की तुमच्या मुवमेंटमध्ये जर फ्रिक्शन आणि स्लिपेज आलं, तर तो ज्या पोझिशनला जायला पाहिजे त्याच्या पुढे किंवा मागे थांबू शकतो, आहे ना. पण मग AI बेसिसमुळे काय होतं, की तो फ्रिक्शन आणि स्लिपेज कन्सिडर करून ऑप्टिमाइज करतो त्याची किंवा तो जो राईट प्लेसला जातो. आणि सोशल इंटेलिजन्स म्हणजे काय, की आपण जसं सोशली आपण ह्युमन बिईंग आपण एकमेकाशी बोलतो वागतो. सिमिलरली social intelligence is also one of the part of the artificial intelligence. आणि जनरल इंटेलिजन्स म्हणजे काय, की वाईड व्हरायटी. ओके, म्हणजे वाईड व्हरायटी ऑफ प्रॉब्लेम्स कॅन ऑल्सो बी सॉल्व्ड युझिंग दिस general intelligence. Okay, so artificial general intelligence is the another next level of the artificial intelligence where the machines will also be acting just like human. Okay, then there are approaches. Okay, so there are many approaches, and there is no established paradigm of AI research, and research disagree about many issues. Barabar. There are many questions that still are unanswered. One of the question is how relevant research in neurology and psychology is to research in machine learning. म्हणजे काय, की आपण म्हणतो की माणसासारखं आपण आर्टिफिशियल म्हणजे असं माणसाचं इंटेलिजन्स मशीनमध्ये टाकतो त्याला आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणतो. मग माणसाचा आणि मशीनचा काय पॅरलल स्टडी. तर त्याच्यामध्ये रिलेव्हन्स किती आहे, म्हणजे न्यूरोलॉजी आणि सायकोलॉजी आपल्याकडे दोन गोष्टी बरोबर. न्यूरोलॉजीच्या बेसिसवरती आपण काय आपला ब्रेनच्या डिसिजन्स होतात बरोबर. आणि सायकोलॉजी काय तुमचे मूड्स है ना. म्हणजे रॅशनल ॲज वेल ॲज ह्युमन थिंकिंग म्हणजे सायकोलॉजिकल थिंकिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ह्युमन. आणि मग त्याचा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स किंवा मशीन लर्निंग मध्ये किती रिलिव्हन्स आहे बरोबर. सो दॅट इज द वन लिमिटेशन और दॅट इज द चॅलेंज. ओके, सो देर आर मेनी अदर क्वेश्चन्स. ओके, understanding of the human brain, okay, how it works. Okay, then other questions are, can intelligent behavior be described using simple elegant principles such as logic optimization, or does it necessarily require solving a large number of completely unrelevant problems, unrelated problems? Okay. Then can intelligence be reproduced using high-level symbols similar to words and ideas, or does it require sub-symbolic process? Okay. म्हणजे काय की इंटेलिजन्स जे आहे इंटेलिजन्स तुम्हाला हाय लेवल सिम्बॉल्स सिमिलर टू वर्ड्स अँड आयडियाज म्हणजे जसे वर्ड्स अँड आयडियाज आहे त्याचा यूज करून आपण इंटेलिजन्स प्रोड्यूस करू शकतो की वी हॅव टू यूज सब सिम्बॉलिक प्रोसेसिंग ऑलवेज. ओके, सो डिफरंट आन्सर्स ओके टू दीज क्वेश्चन्स गिव्स डिफरंट अप्रोचेस बरोबर. आता हे वरती आपण प्रॉब्लेम्स बघितले आहे ना. मग त्या जे आहे त्याच्यावरती त्याच्या बेसिसवरती आपल्याला काय मेन 4 अप्रोचेस मिळाले अप्रोच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. कुठले? सायबरनेटिक्स, सेंबरिंग सोल्युशन, सिम्बॉलिक, सब सिम्बॉलिक आणि स्टॅटिस्टिकल. ओके, तर सायबरनेटिक्स म्हणजे काय की इट इज ब्रेन रिलेटेड. ओके, रिलेटेड टू ब्रेन हाऊ neurology works or human neurological information theory. Okay, and cybernetics, so it is related to that. Okay, uh, human brain ची जी neurology आहे. Okay, uh, and how that neurons work, how the information is carried. Okay, and the cybernetics. Okay, so just on similar basis the cybernetics is working. Okay, this is one approach, cybernetics. Okay, तर ह्याच्यामध्ये काय की नंबर ऑफ न्यूरॉन्स किती आहे आपल्या बॉडीमध्ये, म्हणजे क्रोर्स ऑफ द न्यूरॉन्स आर देअर, मिलियन्स ऑफ न्यूरॉन्स. आणि मग एवढे न्यूरॉन्स जे आहेत किंवा एवढा इन्फॉर्मेशनचा जो सिग्नल्स आहे एवढे प्रोड्यूस करण्याचे एक लिमिटेशन्स आहेत बरोबर कम्प्युटर्सला सुद्धा किंवा कंपोनंट्सला बरोबर हार्डवेअर कंपोनंट्सला. तर मग हा एक लिमिटेशन्स आहे सायबरनेटिक्स अप्रोचमध्ये. ओके, त्याच्यानंतर काय त्याच्यामध्ये सिम्बॉलिक अप्रोच आहे. सिम्बॉलिक अप्रोच म्हणजे काय, वेन ॲक्सेस टू डिजिटल कम्प्युटर्स म्हणजे
डिजिटल कम्प्युटर्स ज्यावेळेस आले, ओके, त्यावेळेस मग अ, की ह्याच्यामध्ये पुन्हा सायंटिस्ट किंवा रिसर्चर लोकांनी काय केलं की सिम्बॉलिक जे आहे, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण की कम्प्युटर बेसिस, ओके. So AI research began to explore the possibility that human intelligence could be reduced to symbol manipulation. Okay? The research was centered in three institutions: Mellon University, Stanford, and MIT. Each one developed its own style of research. Okay, and Go old-fashioned AI, or GoFi, or GoFAI. Okay, so this was the one of the technique. Then, during 60s, the symbolic approaches had achieved great success at simulating high-level thinking in small demonstration programs. म्हणजे छोटे डेमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्रामसाठी हाय लेवल simulating, okay, high level thinking simulation was possible in computer for small approaches, or we can say small problems. Approaches based on cybernetics or neural network were abandoned or pushed into the background. Researchers in 60s and 70s were convinced that symbolic approaches would eventually succeed in creating a machine with artificial general intelligence and considered this goal of their field. नंतर त्यांच्या लक्षात काय आलं की आपण कम्प्युटरचा यूज करून हा गोल अचीव करू शकतो युझिंग द सिम्बॉलिक अप्रोच. सब सिम्बॉलिक काय आहे? By 80s, progress in symbolic AI seemed to stall, and many believed that symbolic systems would never be able to imitate all the process of human cognition, especially perception, robotics, learning, and pattern recognition. A number of researchers began to look into sub-symbolic approaches to specify or to specific AI problems. Researchers from the related fields of robotics, such as Brooks, rejected symbolic AI and focused on basic engineering problems that would allow robot to move and survive. म्हणजे सब सिम्बॉलिक अप्रोच जो आहे तो का आला, कारण की सिम्बॉलिक अप्रोच सफिशियंट नाही आहे, बरोबर. म्हणजे कम्प्लीट ह्युमन इमिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन रोबोटिक्स, perception, learning, and pattern recognition. Okay, that's why researchers stick to the basic engineering. Okay, their work revived the non-symbolic viewpoint of the early cybernetics researchers and reintroduced the use of control theory. म्हणजे आपण जे नॉर्मल कंट्रोल थिअरी आहे, PID कंट्रोलर्स वगैरे, so they started using that. So interest in neural network and connectionism was revived by David and others in the middle of 80s, and these and other sub-symbolic approaches such as fuzzy systems and evolutionary computation are now studied collectively by the emerging discipline of computational intelligence. मग त्याच्यामध्ये काय आलं की फजी लॉजिक आलं. Okay, so fuzzy logic is another branch of control, okay, or we can say control engineering, okay, where the algorithm can be written to make decision more smart, okay, than the traditional control systems. Okay, तर ह्याच्यामध्ये काय झालं की थोडासा कंट्रोल सिस्टम इव्हॅल्युएट झाल्या, ओके, सब सिम्बॉलिक मध्ये. Then was the statistical approach in the 90s. These researchers developed sophisticated mathematical tools to solve the specific subproblems. These tools are truly scientific in the sense that their results are both measurable and verifiable, and they have been responsible for many of AI recent success. The shared mathematical language has also permitted a high level of collaboration with more established fields like mathematics, economics, and operation research. Okay, so high level of collaboration of the mathematics. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी की स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन काय आहे की जसं तुम्ही समजा वेदर फोरकास्टिंग असेल, बरोबर, किंवा रेनचा एक एक रेन फोरकास्टिंग जे आहे तुमचं, ते फोरकास्टिंग कशाच्या बेसिसवर चालतं, ते काही कोणी तुमचा हा असतो का, काय म्हणतो त्याला, ॲस्ट्रॉलॉजर नाही सांगत ते, है ना. इट इज बेस्ड ऑन स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन. ओके, so what is the statistics? Basically, the large data is being analyzed for the making decision. Okay, so in this way, the statistical approach, okay, it gives the success, okay, in we can say wherever you are uncertain or short of information. This movement as nothing less than the revolution and victory of the needs. Okay, so critics argued that these techniques are too focused on particular programs and have failed to address the long-term goal of general intelligence. So again, there was some conflict or critics. Okay,
Integrating approaches. An intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions which maximizes its chances of success. The simplest intelligent agents are programs to solve specific problems. More complicated agents include human beings and organization of human beings as verbs. The paradigm gives researchers license to study isolated problems and find solutions that are both verifiable and useful without agreeing on a single approach. Okay. So integrated approach means coming together. Okay. So just many approaches we are including and we are making the inferences from that. Okay. An agent that solves a specific problem can use any approach that works. Okay. Some agents are symbolic and logical. Some are sub-symbolic neural networks, and others may use the new approaches. So approach is not important, or we can say it can use whichever is giving the better solution. Okay, that is the integrating approach. Then machine learning. It is concerned with giving machines the ability to learn by training algorithms. Okay, on huge amount of data. Okay, and it makes the use of algorithms and statistical models to perform a task without needing the explicit instructions. Okay. Okay, so that is the machine learning. So machine learning is given, it is given a huge amount of data, and from that it can make the, or it can understand, or we can, it can learn, okay, from that data. Okay. This machine learning is dealing with these five issues. Okay, these are six issues: collecting the data, filtering, analyzing, training, and then testing and using algorithm for future predictions. Okay, so collecting data, then whatever data is required for training that particular machine learning algorithm. Okay, then filtering data means like attributing the data. Okay, well, filtering is required for attributing, means giving the labels. Okay, कशाला काय म्हणायचं. ओके, डेटा तुमच्याकडं सगळा डेटा हा हा रॉ फॉर्ममध्ये असतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्लासिफिकेशन करण्यासाठी फिल्ट्रेशन गरजेचं असतं. मग फिल्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला काय करता आलं पाहिजे, म्हणजे अल्गोरिथम जे आहे त्या अल्गोरिथमला काय करता आलं पाहिजे, दॅट इट शुड बी एबल टू अनालाइज दॅट डेटा अँड पुट द लेबल फॉर दॅट, isn't it? And then on the basis of that, the algorithm, training algorithm should be selected and it will test the algorithm. Okay, now training is one part. Okay, training is whatever the data is you are providing to the machine, that data is used for training, and once you get the training, okay, after training it should be testing that data for the verification. Okay, म्हणजे काय की तुम्ही एखाद्याला ट्रेनिंग दिलं भाऊ, बरोबर ना, आणि मग त्याचं वर्किंग होतं की नाही, जसं तुम्ही प्रोजेक्ट बनवता आहे की नाही, मग प्रोजेक्ट बनवता म्हणजे काय करता तुम्ही, एक पर्टिक्युलर डिझाईन मेथडनं तुम्ही काय करता, त्याला सगळे इनपुट्स देऊन ट्रेन करता, आणि त्याच्यानंतर ते काय करता की त्याची टेस्ट घेता, ठीक आहे. टेस्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला कळतं की ज्याप्रमाणे तुम्ही ट्रेनिंग दिलं त्याप्रमाणे त्याचं वर्क होतंय, ठीक आहे. अँड युझिंग अल्गोरिदम फॉर फ्युचर प्रिडिक्शन. ओके, मग म्हणजे अननोन डेटा जरी आला, ओके, तरी तुम्हाला फ्युचर प्रिडिक्शन त्यांनी प्रॉपरली दिलं पाहिजे. Common examples of this virtual personal assistant, okay, refined search engine results, image recognition, and product recommendations. Okay. Then okay, what is machine learning? Okay, so the allow the computer programs to automatically improve through the experience. Okay. In simple words, machine learning involves algorithms that allow computer to learn automatically from previous interactions with users without being distinctly programmed with the help of neural networks. म्हणजे याच्यामध्ये काय की आपण सेपरेट प्रोग्रामिंग नाही करत आहे ना, युजरचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, प्रिव्हियस इन्स्ट्रक्शन्स, ओके, आणि त्याच्याकडे जो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग डेटा आहे त्याच्यामध्ये तो काय करतो, ऑप्टिमाइज करत चालतो, आणि तो मशीन काय, त्याचा जो प्रोग्राम आहे, त्याचा जो अल्गोरिथम आहे, दॅट अल्गोरिथम कीप्स ऑन इम्प्रूव्हिंग फॉर बेटर डिसिजन्स. ओके, it gives computers the skill to learn from previous data without an expert having to program it. Okay, with the help of machine learning, a system takes decisions based on previous patterns. Okay, then these are the approaches. Okay, supervised learning, unsupervised learning, reinforced, and semi-supervised learning. Okay, so this already we have discussed. Okay, so artificial intelligence, deep learning, natural language processing, machine learning, neural networks, and computer vision. These are the five parts. Out of that, machine learning, if you see, it is of four. Okay, supervised learning. Okay, supervised learning मध्ये काय करतो आपण, त्याला सांगतो आहे की नाही काय आहे की नाही, कोणती गोष्ट काय आहे त्याला शिकवतो. अनसुपरवाइज म्हणजे तो त्याचा तो काय करतो, तो जसं जसं त्याला एक्सपिरियन्स असतो तो शिकतो. रेनफोर्समेंट मध्ये काय आहे, त्याला की चांगलं घडलं की त्याला आपण रिवॉर्ड देतो, आणि वाईट घडलं की त्याला पनिश करतो, आहे की नाही, डेट पनिशमेंट. So it's a reinforcement learning. Okay, and from that,
Active learning and semi-supervised learning. Okay, so sorry, supervised learning काय आहे? हे मॉडेल आहे ना. मग त्याला हे काय आहे इथे ग्रेप्स दाखवले, मग त्याला क्वेश्चन मार्क. मग अनोटेशन्स काय, दीज आर ग्रेप्स. आणि इनपुट काय आहे, मग त्याला हे अशी इमेज आहे, इट्स ग्रेप्स. ओके, so it will predict it is a grape. Okay, so supervised learning, we have labeled a data set, which means that we already know the input and their corresponding output. म्हणजे आपल्याला जी माहिती असलेली गोष्ट आपण त्याला शिकवतो, बरोबर. काय केल्यावर काय होतं. सो वी ट्रेन द मॉडेल युझिंग अल्गोरिदम दॅट मॅप्स द इनपुट अँड देअर आउटपुट्स. Here we try to minimize the errors, and then we can see new data, use new data to predict the outcomes. Supervised learning tasks include classification problems and regression problems. अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज मध्ये काय आहे की त्याला माहित नाही काय, पण मग तो काय करतो, कॅटेगराइज. ओके, सो यू कॅन सी दिस इज द इनपुट. ओके, सो इनपुट कंटेन्स various things, but output is you can say grouped in a manner. Okay, as per the visualization. Okay, how they are looking like. Okay, so they are grouped together. So apples, and then what is this, mango, and this is the orange, isn't it? Unsupervised learning techniques used when don't have the label data. So machine only knows the input data and it has to act on the information without any guidance or output data. Therefore, the machine is restricted to find hidden patterns and similarities in the input data. याच्यामध्ये काय केलं त्यांनी, सिमिलर काय केले, ग्रुप केले. ठीक आहे, त्याला अनसुपरवाइज्ड. इट इज युज्ड फॉर क्लस्टरिंग अँड असोसिएशन प्रॉब्लेम्स. ओके, क्लस्टरिंग म्हणजे काय, ग्रुपिंग. and reinforce. Okay, so actions and observations reward. Okay, so agent and environment मध्ये जे actions आले आहे, मग आता इथे ओके, मग तो काय म्हणला सिट. ओके, निगेटिव्ह रिवॉर्ड त्याला दिला फटका ठेवून, बरोबर. आणि मग पॉझिटिव्ह रिवॉर्ड काय, त्याला कार्ड दाखवलं. ठीक आहे नाही, मग त्याला कळालं की आपल्याला काय केल्यावर काय मिळतं. ठीक आहे नाही, तर अकॉर्डिंगली इट मेक्स द डिसिजन्स. ओके, so in reinforcement learning, the machine uses previous data to evolve and learn. It uses reward and punishments to train the algorithm by taking positive rewards for good decisions and negative rewards for bad decisions. Okay, the learning doesn't require a data set to train. It's a self-sustained system that learns to improve itself from the real world real world. And semi-supervised, last one. The label data are expensive and hard to find uh, problem when the problem you are working on is not so common. Okay, so in semi-supervised learning, we use some amount of labeled data with unlabeled data. Okay, म्हणजे ह्याच्यात काय असतं, labeled plus unlabeled data असतं. Okay, because the labeled data is expensive. Okay, so the model accuracy of an unlabeled data can be increased by using some of the labeled data. म्हणजे काय की जो आपल्याला माहिती असलेला डेटा आहे त्याच्या बेसिसवरती आपण काय करू शकतो, जो माहिती नसलेला डेटा आहे त्याची अॅक्युरेसी आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो, बरोबर. So difference between AI and ML, okay, it is broad concept involving other concepts such as machine learning, neural network, NLP. Machine learning is a subset of AI in that it is a technique used to implement the AI. Second point is intelligent. Intelligence is the acquisition of knowledge and the ability to apply. Learning is using past instances to make future decisions. Then third is it focus more on automating a task or system like cars. Okay, and it focuses on gaining and applying knowledge from the external environment like Cortana. AI enables the machines to think and perform routine jobs that humans do, such as assembly line operations in a factory. Machine learning provides solution on the basis of constantly evolving neural network. Okay, then AI aims at increasing the probability of success instead of accuracy. Okay, accuracy पेक्षा काय focus करतं AI, success वर. Okay, and ML is more aimed at being accurate instead of being successful. Okay, then AI enabled systems is programmed in a way that it simulates human behavior. ML tends to create self-learning algorithms, and lastly it mimics AI mimics human intelligence to solve the complex problems. Yeah, and ML learns from previously fetched data to maximize the performance. Okay, so difference is AI and ML sound so different, but in reality, it can cause confusion. Machine learning is application of AI, which implies that
With sufficient progress, machines can learn and enhance with each user interaction. Whereas artificial intelligence is a more extensive concept involving the ability of machines to carry out variety of tasks. Okay, so these are references for the first unit, and here we can stop today. Okay, so give your attendance. Just a moment.